lost your wallet? I lost my phone and my wallet, media press card and stuff. Good thing I have my camera here. But my microphone and other accessories have gone. Yeah. For me, they attacked me. And then they wanted, I was holding Rural Media Services microphone. They wanted to gone away with the phone. They've gone away with the phone. Unaona karao kutupa hizo live bullets. Uzuri tukamwambia driver manze speed off hapa tunazapigwa. Tulikuwa juu ya gari. So kufika hapa before tukuja kujeni kwa barabara kwa main highway. Kia gasi kaanza kutupwa. Zikatupwa. Moja ikakuwa too much, sasa tusioni mbele juu tumejaza, so nilikuwa na gas mask na ile helmet. Ikaingia paka kwa gas mask. Ikabidi nimetoa. Nilikuwa nimevaa ile bullet. Moja ilipigwa ikagonga hii helmet. Kaingia hapa ndani. Ikaingia kama jalipuka. So ni have to because ianza kuchoma. Hata mimi nichoma, ukiangalia hapa by the way, nimechoma hapa hivi side. Nimechomeka hapa. So nikaitoa before ichuka, nikaitupa nje. Hiyo nikitoa hiyo nyingine, nikasikia nyingine imekuja pa. Nikanigonga, sasa ndio maana imepiga impact. But mimi nauliza, tulikosea polisi wapi? Sisi tulikuwa just peaceful. Wangetaka wangepiga vijana, wangerushia vijana walikuwa wanachukua mawe. Sisi hatukushi mawe, tulikuwa tunakava tu procession. Na kama nikuja kutuambia, wangetuambia tutushuke, twende. Ni kazi tunafanya kama kawaida. Nilifika huko so nimechukua microphone. I wanted to know jinsi wamefunga barabara. Wakaanza kunipiga. They are journalists caught in the line of fire while in line of duty. Armed with their cameras, microphones, pens and notebooks, they bore the brunt of protesters on one hand and police officers on the other, their mistake being providing coverage for demonstrations that had rocked some parts of the country. 20th March 2023 is a day when Azimio One Kenya leader Raila Odinga called for mass protests. Among the issues Raila wanted the government to address are the high cost of living and the recruitment of IEBC commissioners. And so there are people who heeded to his call and turned up for the protests. But it will not be long before everything turned chaotic. Police officers engaged with the protesters. Journalists covering the demonstrations were caught in between the pandemonium. A number of them were hurt and others lost their equipment. What followed next was politicians heaping blame on journalists, saying they were biased in their coverage of the mass protests. Where are the ethics? Where is the ethical attitude about the media? I remember, even when people were sick sometimes, you are even trained not to show certain photographs. You are trained to moderate the photographs that you bring out. Surely, how can you be reporting every day about a pundit? You are the one, today I'm happy because I'm going to cover the maandamano. And my job is to be narrating how they are moving. Tell me, aren't you also breeding anarchy? Aren't you fueling anarchy? And anarchy breeds anarchy. These media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. They are part of Azimio. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. They are still hoping that Raila can push us to bring him into government and then they can join government too. That is why they are glorifying violence and anarchy, because they are part of Azimio. So nyinyi watu ya magazeti, kama mnangojea hii serikali ya William Ruto isabaratike, you will wait for a long time. You join that Azimio brigade and your fellows, tukutane kwa debe. Na msitusie sisi woga. You wrote all headlines against us. You demeaned President William Ruto. You called him a thief.
You wrote anything bad you can never write about anybody. But the people of Kenya ignored you and elected him as president. The same way you are writing and glorifying violence and then trying to play victim, the people of Kenya will once more ignore you. Watu ya media, poleni sana. Mujaribu 2027 na hiyo mzeenu. When asked about the attacks on journalists, President William Ruto had this to say. We are great believers in free media. And any engagement that puts the media in danger is not acceptable. However, in the context of the violent demonstrations, you agree that there has been a lot of violence against citizens, many citizens, properties, burning or down of buildings, including churches. In that confusion, there could have been incidences where the media was caught in the fray. I do not think there is any deliberate attack on the media. And if there was such deliberate attack on the media, I can tell you we would be opposed to it and we would not support it and we would actually deal with it, because we believe that the media should be left to carry out its duties, its broadcasts, irrespective of how unfair they may be. It doesn't really matter. But the media should be left alone, irrespective of how biased they may be. And just for the record, because I have seen some other people say, oh, maybe the media will be, I don't know what will be switched off. Take it from me. Kenya has come a long way. The era of switching off, I don't know, this or that, that's way behind us. I have said we will support the right of the media to carry out its function. You have our absolute support, irrespective of how biased you are against us. We will support you. Yeah? We will support you to do whatever it is that you're doing. But I am sure if we exchange positions, if you are standing where I'm standing, you guys would have switched off the media. But us, we will not. In a letter dated 22nd March 2023, the Communications Authority of Kenya Director General Ezra Chiloba raised an issue with 6 TV stations saying they had violated the regulator's set standards in their live coverage of the Azimio-led protests. In the letter, Chiloba said, and I quote, "The coverage depicted scenes that could cause panic or incitement to the public, threatening peace and cohesion in the country." End of quote. The communication regulator also threatened to revoke operating broadcast licenses if any broadcaster violates the rules again, and it went ahead to outline obligations all broadcasters should adhere to. On that same week, the High Court restrained the Communications Authority of Kenya from stopping TV stations' live coverage of the demonstrations. The court cited a suit filed by the Law Society of Kenya (LSK), the Katiba Institute, and journalists' unions, which it said raised serious issues. Katiba Institute had written to the Communication Authority demanding a revocation of the latter, saying the move was unconstitutional and a threat to media's freedom of expression. Others who are part of the suit were Kenya Editors Guild, Bloggers Association of Kenya, and Kenya Correspondents Association. Tuko na ujumbe kwa yule mkuu wa polisi Bwana Kome, tukisema ya kwamba iwapo waandishi wa habari watashambuliwa kesho na maafisa wa polisi, sisi tutachukua hatua kwako kibinafsi ya kisheria. Wewe kama ambaye anasimamia polisi, iwapo polisi watavunja sheria, watavamia waandishi wa habari, wataharibu mali za waandishi wa habari, watatishia maisha ya waandishi wa habari, basi wewe kama mkuu wa polisi tutachukua hatua ya kisheria. Tunasema ya kwamba iwapo serikali haitafanya kazi yake, kwa sababu tunajua serikali iko na jukumu la kulinda usalama na kulinda mali ya Wakenya. Iwapo serikali itashindwa katika hiyo kazi, basi tutakusuzia kupatia coverage serikali, na tutaanza na polisi
na pia ile wizara ya Interior and National Administration tutawapatia blackout, hatutaangazia yale mambo ambayo yanaendelea kule. Mwisho kabisa ni kwa wale ambao wanamiliki vyombo vya habari, ya kwamba pia wao wako na jukumu la kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wamepewa PPEs, waandishi wa habari wako na bima kwa wale ambao watatumwa kwenda kuangazia mambo ya maandamano. Tusiwe tunatuma waandishi wa habari kwenda kule nje hawana PPEs, na pia wakiumia matibabu inakuwa ni shida. The government should not do anything that denies the free flow of information to the public. We say this because we have received reports of plans to shut down the broadcast media and to shut down the internet and throw the country into information darkness ahead of tomorrow's demonstrations. This would be most ill-advised and a grievous assault on Kenya's democracy because it denies the Kenyan citizens and the Kenyan public their rights to information. From the media perspective, taking this route will sink us all as a country. Number 2, we acknowledge that the right to peaceful assembly is a foundation of a democratic and tolerant society, as enshrined in our Constitution 2010. And we, the media, have a democratic duty to bring such information to the public and to our citizens. However, we note with concern the wave of attacks, both online and offline, meted against media workers in their line of duty. Number 3, while safety of journalists should be guaranteed, the Kenya Media Sector Working Group notes with alarm the increasing number of journalists targeted by law enforcement officers. Since the demonstrations by the Azimio La Umoja coalition began on March 20th this year, we have documented more than 20 cases of attacks and violations against journalists, including harassment, arbitrary arrests, and physical attacks with state actors responsible or encouraging a significant proportion of these attacks. Number 4, we take great exception to the profiling of the media and the blunt threats by the Deputy President, by the Prime Cabinet Secretary, and by the Inspector General of Police. Such sentiments coming from offices with prime responsibility of protecting the media are shocking and unfortunate. We also ask upon the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, to update on the nation on the status of investigations of police brutality against our journalists. Article 34(2) of the Kenyan Constitution makes it very clear that the state shall not interfere with any person engaged in broadcasting, production, or circulation of any publication or dissemination of information by any medium, or penalize any person for any opinion or view of the content of any broadcast or publication. We also demand that the government commits to compensating journalists already armed, including paying for their medical treatment and replacing damaged or lost equipment, failure to which media houses should consider blacking out government events. Members of Kitui Media Union condemn in the strongest terms possible to these inhuman acts. Chapter 4 of the Constitution of Kenya epitomizes the Bill of Rights and freedoms of Kenyans which we enjoy in our Constitution in the year 2010. Press freedom in Kenya is a right, not a favor, and the police should give media space and freedom to cover their news and inform Kenyans and the whole world what is happening. We as Kitui Media Union want the Media Council of Kenya, which is the umbrella body that fights for the rights of the journalists, which we are all members, to raise its voice, to condemn these acts and bring to book all security officers and the goons who will be recorded assaulting journalists in their line of duty. Kwa historia ya Kenya, hii ndio imekuwa the darkest period ambao waandishi wameteswa, wamepigwa, wamenyanyashwa kuliko hata siku za ukoloni. Hata 1952 was better. Kwa siku 3 tu ambazo maandamano yamefanyika, kama 4 sasa, tuko na karibu waandishi 27 ambao
aidha wamepigwa, wameshikwa, vyombo vyao vyombo vikaharibiwa na critical injuries ambayo itafanyika. Na kitu ambacho kinashangaza watu kwamba ile tatizo tuko nayo Kenya kwa hivi sasa ni tofauti za kisiasa. Si tofauti ya wanahabari na polisi. So kwa nini polisi wanafanya hii kuwe ni kama vita yao na waandishi wa habari? Tunashindwa. Why are they targeting journalists? Manake imeanza na wanasiasa kuprofile waandishi wa habari wakiwa wana target, ikafuata sasa na polisi, na sasa imefuata na wafuasi wa wanasiasa. So imekuwa ni waandishi wa habari wamekuwa ndio common enemy ambayo inavunja sheria zote kuanzia International Convention, katiba yetu ya Kenya. Mwandishi wa habari kazi yake ni analipa bili zake vipi? Hiyo ndio kazi yake. Akiamka asubuhi anaenda kutafuta habari auze ndio apate. Kwa hivyo kuzuia mtu kufanya kazi yake kando na ile kuviolate article 34, 35 hizo zote, but cha muhimu sana kuna right to life, right to security, right to labor. Hiyo ndio kazi ya waandishi wa habari. Sasa waandishi wa habari are not a political party. Kwa hivyo kwa nini waletu wafanywe ni jambo ambalo lazima lilaamiwe kwa njia yoyote ile. We did well as a service. We did well, but we are again subject to audit by fellow citizens. We are now audited by fellow Kenyans, and we learn out of what you are saying, the comment you are making. Right? Life is about learning. Is a learning process. You keep improving every day. So out of what we went through, we have learned lessons. There are lessons learned. So every day we keep improving. So it wasn't intentional? Not intentional. Not intentional. Remember, we had distress calls from all over the city. Tasia, Kibera, Kawangware, the whole city. Again, as you said, Ruto, there was a distress call from there, and we responded. Therefore, us, we are committed to serving our people. But was the media biased in its coverage of the mass protests? Is it a case of damned if you do and damned if you don't? Mimi nikitazama hii mambo, nataka kusema ya kwamba pongezi media zetu pasipo kuchagua ni gani ama ni gani. Kwa sababu mimi wakati wowote tulikuwa katika maandamano, kuwe kuna tear gas ama hakuna tear gas, tuliweza kushuhudia media zote zikiwa. Tukichapwa walikuwa mbioni. Tukiona wale waumia wako hata wao wako ndani. Kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba they were covering every side. Na I think hata mimi ninaweza kusema ya kwamba media has always been perfect. Na tuache kuweka lawama kwa hawa. Tuache tu kuwasukuma mpaka ukutani, na ili hali wana practice kazi yao. Jambo lingine ningependa kusema, iwapo media hawatapewa nafasi yao ya kuexercise kazi yao, sisi wananchi hatutaweza kuelewa mambo mengine. Mambo yale tumeona, mambo yale hatuyajui, huwa tunaelimishwa na media. Sasa kama media watafungiwa, basi ni kumaanisha tunarudi ile era ile ya KBC peke yake. Hatuwezi kubaliana na hiyo. Tunataka media zote, tunataka hata ziongezeke ndio kuwe na freedom of speech. Natoa kongole kwa watu wanahabari, kwa sababu bila wanahabari kuchangia katika kujulisha nchi ni nini ambacho kilikuwa kinajiri, ingekuwa ni vigumu. Na tungetoa ilani kwa serikali. Ni vizuri sana kuweka ile freedom of the media ambayo iko kwenye katiba na sheria zetu, kuitilia mbele. Ni vibaya sana wakati ambapo wale ambao wako pale juu katika serikali wanaposema kama wanaonewa kwa sababu wanaweka wale watu wanahabari katika hatari, ili ya kwamba wanaonekana kana kwamba ni maadui wa serikali. Kazi ya media ni kuwa neutral, na wamekuwa neutral, ni kuwa jasiri, wamekuwa jasiri. Na ile ingine ambayo tungependa pengine kukashifu ni idara ya polisi. Hao walituangusha kabisa kwa kuchukua partisan katika mchakato mzima. Kulingana na vile ambavyo tuliona tukikashifiwa kwenye vyombo vya habari kwamba eti kwamba sisi tuko katika mlengo fulani, sisi huwa tunafanya kazi yetu kulingana na vile ambavyo kulivyo. Hata kama kwamba sisi pia ni wapiga kula,
Ni vibaya sana wakati Deputy President anasimama mbele ya kamera na anataja kwamba nyinyi wanahabari, nyinyi tunajua nyinyi ni wa mlengo gani. Ni vibaya sana sababu sisi ni watu ambao tunafanyia kazi wananchi, tunafanyia kazi Wanjiko, na kwa matamshi kama hayo anaweza kaweka uadui wetu sisi na wananchi ambao tunawatumikia. Tutakuwa tunaenda kazi mahali fulani, unasikia kwamba wale ndio tuliambiwa ni wa Azimio, tukienda kwa zone ambao ni ya watu wa Kenya Kwanza. So hiyo kidogo haikulete shangwe kwa wanahabari. Wakati ambapo tunashambuliwa na maofisa wa polisi, tunashindwa sisi tunafaa kuwa pande gani, sababu wakati ambapo tunaenda training zetu za media, tunaambiwa kwamba yule mtu ambao anafaa kukulinda ni polisi. Unafaa kuwa upande ambapo polisi wako. Sasa wale polisi tena wakikugeukia wewe kama mwanahabari, unashindwa utafanya nini? Hilo ni jambo ambalo kidogo halikulete shangwe, lakini tunasema kwamba sisi kama wanahabari tutaendelea kusema ukweli, tutaendelea kuwajuza wananchi na tutaendelea kuwapasha watazamaji wetu yanayojili mashinani. 2 weeks after the mass protests, Azimio One Kenya leader Raila Odinga suspended the countrywide demonstrations after President William Ruto urged him to call off the protests to give room for talks. Sharon Baranga,